Please introduce yourselves. My name is Betty Poni Cosmos. بيتي بوني، مرحب بك. أهلين ماما، كيف تمام؟ الحمد لله. اتفضلي. أنا اسمي كريستينا روباني. أهلين ماما كريستينا، كيف تمام؟ الحمد لله. Okay. Thank you for this day. My name is called Ropani Florence. Ropani Florence. You're most welcome. And then I have with me in the studio also one of now my favorite women, Mama Jane Gordon. Mama Jane. Welcome to the studio. So today is going to be a bit versatile. I'm going to do a bit of English and I'll do a bit of Arabic, Juba as well. You know why? Because we like both languages and some of us speak this and that, so we'll juggle it up today. يلا عايزة أقول لكم مرحبا بكم للبرنامج وشكرا شديد 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 خالص إنه أنتوا جيتوا. هسه عرفتونا بنفسكم، لكن عايزة أعرف أنتوا قاعدين تعملوا شنو وشغالين شنو. واحد. أيوة ماما روباني يبدي طوالي. Thank you very much. I'm a businesswoman. I have a store in the custom market. You have a store. A store? Store for cassava. Yes. Flour in custom market, and I also do other stuffs. I do some crafts, handmade bags. Thank you so much ماما كريستين. بتعمل شنو، شغالة شنو، نوع الشغل بتاعك؟ قربي المايك منك شوية عشان نقدر. هاي. اوكي، ده في سوق جوبا. اوكي. ومعنا برضو هاي بيتي. اوكي، شكرا. انا مرة تانية اسم تاعي بيتي بوني. انا شغال بيزنس بالزمن. انا عندي دكان في جوديلي مرباتيزا. دكان حقي ده اوبوزيت WP اوفيس. انا عندي كمان حاجات كتير جوا دكان. انا عندي دكوا، انا عندي شاي، في شاي حب يعني different types تا شاي. وانا عندي عسل، وانا عندي ملابس، وانا عندي خمرة، وانا عندي حاجات كتير. وانا عندي كمان يعني كونتينر حقي ده. انا كنت بدأت بيزنس حقي ده بفهم ودكوا. اوكي. يلا من داك انا بقعد عندي كونتينر تفهم، انا خليته جنب البيت. يلا انا عملت برانش حقه يا ملابس مع حاجات الصغار صغار يا هنا شغال فوق. ده كله في دكان واحد؟ لا، في دكان براو. اوكي. دكانين ثلاثة. لكن انا حاسه مستغير جنب والدي فوت هنا ده. انا قاعد نبيع حاجات صغار منه بشاي، دكوا، عسل، مرض خبايز، كله ملابس يعني مالتي بابس، عنده اي حاجه جواه. تمام. And Mama J? ماما جين أنا طبعا بعمل coordination بتاع النساء دول كلهم. في المكتب أنا أساسا executive director for South Sudanese women entrepreneurs and cross border women association. So أنا شغالة بنعمل تدريبات مع business skills management، وبعدين عندنا access to justice بمشاكل بتاع الضرائب النسوان قاعدين يواجهوا. وبعدين برضه عندنا أنواع كثيرة من النشاطات. مثلا عندنا we have the savings and credit for women, and then we have the crafts, and then we have women who are producing granules, processing granules like paste. And also we have women on the other side of Nimule, they are processing shea butter. And now I'm specializing in shea butter myself. Shea butter is a big business now. It's a very big business for South Sudanese women. Yeah, so this is what I do. Of course, I said the office is coordinating all the women from the 10 states, and inshallah we are going to the 3 administrative areas. This office is established in 2010 with the support from the World Bank. It's an initiative of gender action plan, the GAP,
whereby it is the first time for women entrepreneurs to come together, or business women, and started forming this association because of lack of women organization, Apex women organization, which can at least coordinate all the programs for the women from other states and even Juba. That's why we formed this association with the specifically within the business or entrepreneurship sector, let me say. The Ministry of Gender and Ministry of Trade. Yes. Yeah, at least now we are working with coordinating with these ministries and the women. That's absolutely fantastic. Yeah. By now, you, my audience, have figured out who we have in the studio today, and that is women from different markets within Juba that do amazing, amazing work, and often they go overlooked. Today, we highlight their stories, who they are, their strength, their resilience, as they keep moving on in their journeys. So, Betty, I want to ask you first, how did you start your business? Okay, thank you. I started in Khartoum, and then the time when we came to Juba, 2011, I don't have any work to do, and a housewife mara fi bed bayal and ma bagir fiti shogol bita hakuma wala bita munazama uliga hagu zatu sab ya ana badahta اشتريت شوال فهم انا بربط شوال فهم ده في جنب باب حقي وانا بشتري فول انا بقلي فول ده في بيت انا بربط في اكياس انا بوزع في دكاكين انا كان عندي 3 دكاكين جنبي انا بوزع هناك حبه أنا حاولت أنا بقى عندي فحم والدكوة وخبايز يعني لو في ناس عندهم إرس بقول أخبز لي 3 يردل 4 يردل حتى كانت ميلاد وكده أنا بدحت بيزنس ده زي ده أنا من بقى أنا عملته أنا بقيت عندي كونتينر بتاع فحم أنا اشتريت كونتينر أنا بقيت ننزل 120 115 ومنه زي ما انت سميت من ماما جين انا بقيت ممبر بتاع سويا بتاع منظمه بتاع الانتربرينورشيب اخذنا دراسات كتير ومنه مره هو ادانا تدريبات برا مرات ورشه العمل يلا منه مشينا بقينا عندنا كروس بوردر تريد مع نساوين في يوغندا في تنزانيا وفي يعني نقول كينيا بنرسل لهم قروش الحبه وهم برسل لنا ملابس المافي هنا. اوكي. برسل لكم بضاعة. برسل لنا بضاعة. like right now في مرة برسل لي تقريبا زي 100 قطع بتاع قماش يلا أنا لما نبيو أنا بقول برسل لها قروش ده ورا. ده كله من دراسات لقيناه يعني إنتاج لقيناه من ماما جين بتاع سويا اللي هو South Sudan Women Entrepreneurship Association. Okay. Of course we talk about your business and I can see that you have grown. يعني كبرتي من 2000 قلت 2011 مش؟ من 2011 كبرتي شديد لحد حسب بقيت عندك كونتينر وكم دكان. لكن were there any difficulties as you were building up? You said you went from being a housewife and then you started this business. Exactly, there is a lot of challenges. أنا كمان برجع ورا لسويا إنه يعني إحنا جنوبين مرات إحنا بنهيب قروش لكن إحنا ما بنهيب علم. knowledge, that's what I mean. يعني أنا مرة أخذت درس في سويا بقول إنه إنما تكون در حاجة كويس you need to sacrifice. أنت لازم تتبرع بنفسك تعب فيه. إنه كون أنا مرة بيت بيال بشغل بيت والراجل والبزنس at least I need to balance all those things. يعني هو كان ما easy لكن إنه أنا حاولت الحمد لله وحتى أنا شغال وحتى أنا بقيت قاعد نسايد يعني وحتى الراجل حقي بقى يخليني كان فرش عمل وين أنا بمشي. مرة اللي فات مشينا مدينة تنزانيا تقريبا 18 يوم وأعرف أمينة سيف هان وأنا ماشي نعمل حاجة كويسة الإنتاج حقه قاعد يسحر في البيت. أوكي ويلا ماما كريستيان شغلك بدينا من وين؟ رجعينا ليه ورا؟ أيوة نعم شكرا لربنا اللي عجل فرصة ده. أنا فعلا وقلنا هنا جينا من أنا جي في كرم 2011. أوكي. 2011 وفي وزيرة في جوبا هنا ما في شغل. وراجلي كان عسكري ويترفض من هناك من في خرطوم وكل وصلنا هنا نحن كنا جينا جمت البتي كبير مات يعني وقعنا في حالة كان بطل بتي كان في كلية الرباط في خرطوم ومات وحاولنا جبناه لقاد جوبا هنا فعلا وكل وصلنا في جوبا هنا حالة بيك كان بطل وأبوه كان خلاص راسه خلاص فكر بيت مات كان اللي بكريه حقتي طبعا
عمره 24 سنة. أبوه قام جرى من البيت، قام فات بيت قالوا دينيس، سلطان دينيس. أنا فضلت في البيت ما في حاجة، في البلد هناك في نياي يعني أنت كده ما في حاجة. بيجي نمشي نرقص كسرة عشان نلقى له قروش عشان نبدأ بو بيتنس. بمشي بيقوس كسرة للناس زمن ده كان يعني 600 جنيه 600 بس 100 كده ده 600 جنيه ده. بيجي من هناك لحد سنتفوق بقرعين من نياي وبرجع بقرعين. أنا كان 600 جنيه ده مش بدي لي عيالي كان في أخوي كده واقف معه وجا سجل بسان جوزيف حق الفطور ما في، وحاولت نفسي بيجي بضغط نفسي كده عشان قروش ده ندي لهم حق الفطور. وحق الأكل كان إلي كالراجلي دينيس سلطان دينيس يا هو كان قاعد بأكلنا فعلا حالة كان بقى صعب. وأنا أيامت كده ما في محل نمشي نشتغل فيه. يوم كده بس بالليل جيت مشيت لأمي اللي ولدتني قلت أمي أنا كده أحسي تعبان عيالي دل بقى ما في حاجة اديني زمن ده كان عندك كم عيال؟ أنا عندي 8 عيال لكن 3 ربنا شالوا يا حال جزء من البكرية ده ذات مادة. سوري. يفضل لي 5 3 بنات و2 أولاد. ماشي لأمي قام اداني 35 70 جنيه 70 على 10 20 كده ده 20 30 40 لا 70 يعني. أمي قام اداني وقام مشيت كونيو مشيت أخذت لي فول زمن ده ب 35 جنيه. أخذت لي 2 جرة ونص ومشيت وديته لأخذ البيت بقرعين. مشيت وديته مشيت لندن تخطب. طبعا هنا قاعدين في البلد هنا في قطب حق العلوب بمشي بقطع فيه ويلا جيت قليت الفول حقتي نضفت نضيف وجبت في كونيو نزلت السوق. ايوه طوالي جيت بعدين في جوبا هنا ده. انا بس جيت بدقوا حقتي بس لقيت بس محل بس جيت بس نصاين القاعدين ده كمان جيت قعدت جنبه بدقوا حقتي. يلا بيعبر حبه طبعا شغل الدقوا ده نحن كنا قاعدين نشوفه هنا في غرفه ناس قاعدين بيعبر كل كيف. لكن زمان ده طبعا احنا لسه ما وصلنا في حاله ده كنا قاعدين نشوفه بعين وقاعدين نستيروا منه. لكن الكبره ده كان عندنا في الراس. ده كان سنة كم لما نزلتي في السوق؟ انا نزلت 2013 يمكن 2013. يا هو طبعا الزمن ثاني 2011 2012 انا كنت قاعد في بيلا كان حزنان ما بيتي عندي بكريه حقتي كان مات. يا هو فعلا بيجي انا ندردك حبه لقيته حاجه دي بقى بمشي شويه جبت فيه خضره كنت جنب هنا جنب الدكوه حبه بيجيبوا خرافه بيجيبوا تشت حق الخرافه ده. انا بتوقف جنبه هنا حبه كده بيجي نجيبوا لوبا لوبيا العديل ده بمشي كاستوم هنا بياكل لوبا الجر الصغير ده بمشي بدرش بيدي انا بدرش كمان جي حق الخرطوم هناك ده. يلا تقوم ترجع يلا نربطه باكياس بيجي كنت حبه منه حبه نعم عملت باميه فيه كده حبه نما اسي عملت حاجات كتير يعني. بيجي عندي بطاطس باميه سمك اشكال انواع كمان 3 نوع بتاع سمك نوع اللي بيسووه بالنار داكا بيقولوا بتاع مانجلا هنا بيسووه بالنار ده وسمك الروبوتو وفي تاني كده ده بيقولوا سمك الروم الطويل كده ده بيجيبوا طويل كده يعني بيجي 3 نوع بتاع اسماك. يلا باميه دكوه بصل تخرطوم وبصل تنزانيا طبعا انواع بصل زيت ماجي ده بيجي عندي حاجات كتير. دي ياخذ 70 جنيه حق امي كانت دانيلو ده. كبرتيه وحسي كبر لك عيالك وبقى حاجه كبير وكتير. بيجي ندفع حق انا بعمل صندوق حاجه ساعتني كتير في السوق انا بتبيو حاجات دي يلا في النصايم بيعملوا صندوق سوا. يلا انا بعمل صندوق وبرضه كمان بقى النصايف نفسي ما انا قاعد في البلد في زمن زراعه انا بزرع فول في الطرف في البيت هناك. مرات بنمشي مشروع كمان مشروع ده ما بعيد انا بيجي سوق بيشيلوا الناس اللي بيساق القتلات يلا بمشي بدي طبعا محل حقنا حق البلد هناك يلا بزرعوا لي يلا انا باجر ناس بندفوا لي يلا لحد مثلا كان يوم سبت انا ذاتي بمشي بشتغل بعيالي. اوكي بلموا 3 بنات حق كده بدي هناك. تمام الحمد لله. يلا منه هنا ولدي خلاص ولدي كمان منه هنا ولدي جا اخذوه في كليه الرباط الرجاب هناك ده بيجي قاعد نمشي مع عيالي. طبعا ابو عيالي ده خلاص راسه ده فك ما بيته ده لانه كان بيريد البيت ده البيت اللي توفت. لانه كان بيقى في مستشفى خلاص بيقى كاشي كليه الرباط في خرطوم فجاه كده قام مات وخلاص يعني بيقى عنده شويه نفسيات وبيقى بمشي بقعد هنا في بلد بيقولوا صنبا هناك لخاله
يعني صوبات ده بقى علي انا براو في البيت مسؤولية كله بقى علي انا عليك لكن انت. بناتي ده انا بسوق بنمشي مشروع بنشتغل ما يوم السبت يوم الاحد يلا كان انا جاي السوق جوبا هنا ده هم بمشي مدرسه واحد بقرا في جوبا جالس الثلاثه ديل بقرا ساره وليندا وسمعان بقرا في سان جوزيف بميزه هم لما يوصل البيت ولا يبدا ندفع حق الفول في طرف البيت بهناك في البيت تمام. عشان ديل لما يطلع فول ده ساعتني كتير يلا بيحصدوا الفول ده بيشوفوا تمام يلا بيكتوا في برميل سو زي العائلة كله بقى دخل في البيزنس ايوه بيقولوا شغالين سوا يلا انا بكنت في برميل زمان لسه مثلا فول شويه رخيص هنا في السوق انا بشتري بحق قروشي ده انا بشتري فول لما يمشي يكون غالي انا بستخدم حقتي في برميل هناك اللي كان انا زرعته طالع داكا مره بتلاقي 2 برميل كبار دي انا وعيالي ديل الحمد لله. يلا في اخو راجلي كمان هو ابو كريم كده هو يا بيشتغل كده انا بديه حاجه يلا هو بيساعد بيساعد دي فعلا حاجه ساعدتني كتير الحمد لله. بزنس حقتي عندها انا بديته في حاله زي ده ولا كده حاسه يعني زور ده كان قال لك امشي اشتغل في حكومه ولا حاجه بالشكل ده انا بيجا ما بتخلي الشغل ده ما بقدر ما ساعدك كتير وبعدك شغل كويس حس العيال في مدارس بالشغل ده ذاته صح؟ البيت الولد كان ماشي الكليه هسه بقى خلاص حصل لي هو بقى ملازم في البوليس خلاص يلا بيت الثاني داكا هو كان خلاص جابوا شهاده وواحد ثاني جا دقص وكان حموله بقى عندي 2 عيال والثاني اسمها ساره هسه في انديا في المدرسه يلا والثاني اسمها ليندا هسه منتهي شهاده والولد الاخر اسمه سمعان ده هو لسه سنه اولى ثانوي اوكي يا في بزنس حبه ده تمام لكن في تعب فيه شديد لكن انا كنت ما قدرنا نشوف التعب ده انا قدرنا نحصل يعني توصل لقدام قبل ما انا اجي للتبع عايز اسمع من روباني. I want to hear your story and how has your journey been? Yes. Actually, my own personality, I was working, and then while I was working with another organizations, I have the desire to do things on my own, to use my hands, again, to teach people who are in need so that they can be able to help themselves. So all along, I had been meditating about it. So 2016, I developed going to East Africa to learn a lot on detergents. So I started learning detergents as if it is God's wish for me to learn it. So I learned and I brought the knowledge back home. I've been training a lot of women, orphans, widows, people who are really in need on detergents. And when you hear their testimony, I was a little bit pleased. And again, another challenge came in, where do we help them to get chemicals so that they can be able. Yeah. So I started this business, small, and I bring a small, in which it was not giving a lot of profit, but my interest was at least so that these ladies, these women, can be able to sustain their families. I started that move. A friend joined me on the move to support so that we can uplift these ladies. So we managed to join. When COVID came in, it actually changed a lot of lives and it helps many. So in the business, actually, we are not getting anything so much, but at least we maintain the capital so that we can be able to transport more of these chemicals so that these women can go to the market, sell liquid shop, not even selling alone for their own necessity in the house based on COVID-19. It has really helped a lot, and we have a lot of testimonies. Women can testify a lot on how it helped them. Not only that, I also bring a lot of trained women on crafts making, make bags in different types. Nice. Yeah. Is this also sold in custom market? Same shop? No, I'm coming to it. Oh, okay. Yeah. So I trained people a lot on crafts, and some lady already in custom also opened their shop. That's my product, the one I trained on different types of design of shop, and Shreya also helped market me a lot on
on crafts. So we are in partner with Shwea, and a lot of my crafts work, it's in their shop. So as time continue moving on and on and on, I also developed now the interest of saying, okay, now if this is how I've done. When my contract ended, my mind moved on business a lot, and then I decided like, okay, food is a necessity. So food is a necessity. Let me give it a trial and start some business again. So I opened a business in custom. Basically, I sell cassava flour and maize, basic flour in a wholesale and also retail. Though there are a lot of challenges, of course. What are some of those challenges? Yeah, of course, I encountered a lot of challenges in the market, but however, we are managing it slowly. I can mention some few challenges. Absolutely. Yeah, the challenges that really we encountered, one of it is limited capital. The capital is a bit limited, at least to compete with also other traders. Yeah. When you open, like you want to sell like wholesale, and you find that foreigners are also there. They import things in a large quantities, so that the locals could not meet that standard, and in terms of pricing. Yes. So the pricing, if your price is very high, of course, a consumer might go where he or she can find it a bit relevant. So it's a kind of also a challenge. Another challenge also we face right now is high taxes. The taxes are high. I don't know how the city councils measure, the traders, especially us who are locals and having small businesses, and those ones who have big businesses. So you find that there are a number of taxes, and which, in most cases, your capital, your profit, you would end up paying, and then at the end of the day, you remain with the capital, yet also you wanted to feed your family. So I believe women are facing a lot in the market, not me alone, even others as well, on behalf of women who are in the market. Really, we are struggling on that. And then another thing is we also lack available loan facilities, where women can also have access to loans, so that they can be able, to bring up their businesses at least to another level. Absolutely. So we lack those facilities. We lack those institutions. We lack where to go, and women can have access of loans, so that they can be able also to revive their businesses. Absolutely. Not going downwards. For example, if these taxes are very high, and again, sometimes you timber with your capital and then at the end of the day, you find that we cannot stay in the market for long, because now if you timber with your capital already, you are kicked out of the market. So those are the things that we face. Again, another thing, the biggest challenge right now we face is poor market in an organized way. You find that right now I'm selling cassava in the market, and on the street that I'm selling on my shop, already somebody is there selling vegetables. So you find that this kind of mixed stuff in the market, and the market is not organized. It's not organized in such a way that at least somebody from afar can at least see your goods, isn't it? So things are just So whose job do you think it is to organize the market? Oh, okay. Because now, for us, we rely on the city council, Correct. Of course, and then I don't know the criteria they use, who are the categories of people to organize the market, and that would be really be very good, so that will look all organized. So those are challenges that we face. Women are being also breadwinners in such a way that somebody is there. You cannot chase somebody. That woman who is selling a vegetable, she's there for a cause. Because she needs it as well. She needs something as well, so that she can be able, to help the families at the end of the day. So you find that this woman is wandering around where to put her
small vegetables to sell. So at the end of the day, of course, they end up sitting in front of shops. Yes. And where also the shops also have also their own frustrations. Correct. So you find that kind of jungle, it also it frustrates a lot. Also, we have kind of like I mentioned it before, like for importers who import things in the counties, and for us tend to be very expensive for us also in that I mentioned. I think that we also have, like right now I transport my cassava from East Africa and maize, and I face a lot of challenges on transport. To bring the product from the other side to Juba. To Juba. So this is from Torit, or where specifically? This is particularly from Koboko, okay. Across the border. So I face a lot of challenges in the border, and at the end of the day, you have just something like a penny on top, and sometimes also, the vehicles that go to transport such a goods are so limited. You have to look around. At the moment, I was looking at least getting nearby, like Tori, Magui, where I can be able to get some maize and those kind of things. But I find it a bit challenges on also transportation. So, and we are trying to figure. So transportation is a really challenge on the way, and so managing it becomes a bit challenge. And again, another thing is competition. Competition between the locals and the foreigners. So you find that something, the small trade, you find that foreigners are also doing it. So it becomes a challenge. Somebody might, and again they might lower theirs because they have big quantity, and for us who have little, of course, our prices will be there. So you find that kind of competition is relevant. I wish the foreigners could only be like selling the big and leaving the locals at least to sell this tomorrow. So it's a kind of a challenge also. You mean small or sell things that are not available? Traders. We are like maybe the sole traders. Sole traders. And you find that the locals are, among the locals are also foreigners who are also in sole trading. So if that kind of competition is very high. So it's a bit also challenging for us. So all in all, if the government could regulate that for us, so that at least our locals, our people can be able also to raise up, not to go down in business, that would really be appreciated. Yes, I think you've raised some really, really great and valid concerns, and from our end, we're going to make sure that this video is heard by the relevant authorities so that they can hear you out, and let's see if something can come out of it. But two things that I love that you said is that, one, you're lacking institutions that can give you loans. You didn't say funding, you said loans. Because with funding, usually there's no return. With loans, it means you're willing to work hard and return with probably profit even. And I really like that you said that. And the second thing is that you have, the market is not organized, and you have people that come in and are selling other things right in front of your shop, which is a point of frustration for you. And I understand that, but you also said you can't chase them away because you understand that those women need it too. I really like that spirit, and I love that you said that. So I hope City Council is listening, and we need you to organize the market. And then we have a few points that Ropani has gone through, and I need you to go back through it again. And maybe we can have you on the show to have a conversation of how we can make this better as well. I want to redirect this to Mama J. I love calling you Mama J. Yes. Yeah. So I want to redirect the conversation to you as an organization that has been coordinating and helping out so many of these women within the informal sector, and many of them are within the market. Now that you hear these concerns, I'm sure that it's not the first time that you've heard this from them. What kind of steps has the organization made to sort of bridge the gap between
between the relevant government institutions, and then also the women who are very concerned about different things. She mentioned security, she mentioned transport, high taxes, also competition where it shouldn't be a competition. Have you mentioned these two relevant authorities? Because I think that falls within your scope. I'd like to hear from you. Yeah, thank you. I think I've heard what this is a normal thing now to hear. Yes. Every day. Yeah, you know, most of these women are informal and they have a small capital to start or even to boost their businesses. We tried ourselves to create the saving and credit cooperative in our organization so that the women can save their money and then we give them loans. So we started very well, but in 2016, then all this went down. You know, the situation is general. Like the government itself has a lot of challenges in economic situation. So you see that since the 2016 conflict, now all the opportunities which we have for development, it went into humanitarian. So even we cannot get funding to support the women themselves in this situation they have. But we are trying. We call on like last year we support small support from the UNDP. Is access to justice, whereby we called the mayor, then the deputy mayor came, and then we invited 50 women, and he had this complaint of too much taxes. He heard it first time and direct. Yeah, for the first time. And then he was planning to organize his official from other payams or from other blocks to come and hear what the women are complaining. It's a lot of things, but we still wanted to coordinate with him because also he went for a treatment to treat his child because his child falls sick. Then he went to Kenya. Okay. So we did not get opportunity to have those officials at the blocks, the 3 blocks of Juba, so that they can come and listen for what. But he said he accepted, and he said he's going to work on it after he brings all his officials to hear the double taxation which are giving these women are suffering. Despite all this, the women are struggling because they are feeding their families. You know, our husbands and brothers, it's only the NGOs, but the government, you see, the salaries is taking long, after 3 months or 6 months, and then when you get it, maybe you get 2 months salaries. So the women are the one feeding, they're the one feeding the house, the care for health, education, women, everything are women. I know that the men are complaining that everything is women, but in reality, when you go in each and every house, you see women are struggling to get food on the table. So we have already made a step to complain with the Ministry of Trade, and now they're working on their policies. Everything is going to be okay because the policy will help us. We will have something, at least when we are complaining, we will have documents to go ahead and complain, like for taxes. Yes. Yeah. But then the financial support, the institution, is still, we don't have that because we tried also, but then because of this crisis, the banks also are complaining because of what they have, also the challenges of 2016 that affected all the banks. But we're working now closely with the cooperative bank, and they recently also went to the managing director of the Nile Commercial Bank. So he said he can also support some of the women. As he said, he's supporting women at Sherikat. He gives small loans for the women so that they can boost their businesses. So at least, and then last year, we have at least opportunities of meeting some of the big donors like the World Bank, and I'm sure they are going to support the women because they had, I also took like almost 100 women to the World Bank so that they can also hear from them.
and there is hope that things are going to change, and then there are going to be a support. Yes. This support will be for those who are in the market already, not those who are starting. Who want to start, Yeah, right? because at least they wanted to see the impact very fast. So this is what we are doing, and also the other thing is the organization is going to do a new membership, because after the 2016, our members, some of them went to diaspora, and some of them also from the other states, we lost their contacts. So we are going to reorganize the membership of the organization this year, inshallah. So we are working with the Ministry of Gender so that we can do the coordination with the other states, ministries of gender, so that we can get the women on board. Then we are going to do assembly, like the assembly for the women, so that we can do election. Okay. Whereby we wanted to go outside Juba to other states. We know that there's challenges, but at least we have to start something. Fantastic. I'm glad that you mentioned about the banks, because I was going to ask that. Is there any communication with banks, and what kind of loans do they offer for small businesses or women within the informal sector? It's extremely important. And I'm happy to hear that there are conversations happening. In that happening, I would also love, not necessarily that the organization has to take the women and the bank says, okay, these 50 women, we're going to give them loans. It should be something that the entire public has awareness about, because there are women the organization might not know at all, right? And they can come and apply on their own and grow their businesses in their own way. Not giving money like loans. That is organization is going to support the organization and the women's under this umbrella, because the World Bank is giving is donating money for the organization and for the women in business. Yes. Yeah, but they are not giving loans. I understood. Yeah, and then, thank you. Yeah, and then the other banks, of course, the interest rate is too Correct. expensive. That's the issue. And then some of them, they don't have collateral, as I said. Now, like the Cooperative Bank and the Nile Commercial Bank, I'm negotiating with them, because SWAY is going to stand as a collateral on behalf of these women, so that we can get the money and put it in the pool of SACCO. Then we give them a small loan, then they will also turn back by interest, where we can also pay back the bank. All right. So, yeah. Sounds great. We have about less than 20 minutes to go. So I know an hour goes very fast in the studio here. Yes, but I want to hear your last and final words. I want to hear what you'd like to communicate to other women, what you'd like to say to other women that want to start such businesses, or are in such a business. Also, what you'd like to say to the government and the community about how your business can be supported by both the community and the government, because we hear about women within the informal sector a lot, and تسمع ناس بيقولوا النسوان دول حياتهم ما فيه صعوبات، حياتهم سهل، بس بيمشوا السوق بيقعدوا بيبيعوا حاجة وبيرجعوا ورا، ده حاجة سهل، لكن هو ما سهل، هو ما سهل، فيه شغل وضرائب وكاستمز وترانسبورت وانسكيورتي، ده كله فيه فوقه. So بتقولوا شنو لنسوان برا هناك عايزين يبدوا في البيزنس ده، عايزين يخشوا السوق، عايزين يبيعوا بضاعات في السوق، او نسوان شغالين في الشغل ده ولاقيهم صعوبات كتير، بتقولوا لهم شنو؟ وبرضو المجتمع قال لهم شنو عشان هم يساعدوا انه النسوان يقدروا ينزلوا السوق وحياتهم يكون اسهل من ما هو، لانه هو فعلا صعب. وبرضو للحكومة قال لهم شنو؟ كتير انا بسمع من نساويت في السوق او بيبيعوا حاجات في الشارع، شمس كتير، محل ما منظم، كان جات مطره بتلخبط المحل كله. The spaces are not well built, there's no infrastructure, that's a problem. لو شغال لحد بالليل ما في كهرباء،
أو لو بتبيع في فواكه عصاير تحتاج لكهرباء، صح؟ عشان المكانات ما في كهرباء. نتكلم معاهم كيف؟ البنوك احنا ما عندنا حاجة نديها لكم، لكن عايزين نشتغل، right؟ عايزين سلفيات وكده وكده. مفروض يفتحوا أبواب النسوان بيقدروا يشتغلوا بها، أو البنوك تقدر تتعامل مع النساوين بها، صح؟ ما كل مرة مصنع كبير، لا، في نسوان شغالة في السوق ما في مصانع لكن شغالين شغل كويس وبيربوا عيال و they grow bigger and bigger and bigger. ناس كاستمز نفتح لكم شوارع كيف، ناس كاستمز يسهلوا الموضوع كيف. What do you say to everyone around us about your business and how do we make it better؟ نسهله كيف؟ نقول شنو للمجتمع، نقول شنو للحكومة، نقول شنو للبنوك. نبدأ بيكي بيتي. اوكي، شكرا لفرصة لمرة تانية. انا در نقول كده عشان الزمن. ناس كتير بيقول في تعب في جوبا وما في شغل وما في قروش، لكن انه انا بقول لنساوين خلينا نطلع برا، خلينا نجيف فوق، خلينا نعمل حاجة صح. من احنا بندايا زمن برا في الشارع وما صح. انه انت تقدر الليلة في بيزنس، يعني في حاجة بيقولوا اخد تاني بكوبي الشغل تاع زول تاني، لكن زول خليه يعمل حاجة لو بقدر بعمل. وانت قدر ما تعمل حاجة ده بكل نية، حتى كان زلابيا ده في الشارع انت كان قاعد تعمل نضيف، انت قاعد تعمل سمح ده، انت بلقى فوق قروش. ورسالة حقي لحكومة كاستن سيتي كانسل. It's like yesterday، يعني انا دخلت معهم في مشكلة، انا ما قلت لهم خلوهم يعمل حاجة الهم دارين يعمل، لانهم قبل كده جا دكان اداني قروش اللي انا ما بقدر بدفع. انا قلت لهم يخلي لي زمن انا بدفع قروش ده. ومتوني جا دكان لقينا انا ما في، انا مشيت برا. طبعا ظروف تجوبة ده كتير، في امراض، في بكات، في شنو في شنو، يلا انا عندي ولد انا بخليه في الدكان. هم جا انا قلت لهم انا هسه عندي قروش في جيبي، لكن انا ظروف كده شالوني. انا بالفعل زمان جيت يوم الثاني انا مشيت لهم، انا دفعت لهم قروش. ومباري تاني جا دكان غلط اللي انا عملت، انا ما خليت كوبي بتاع ورقه في الدكان، رغم انا وريت انه انا دفعت لكم قروشهم ابا. لم حاجاتي كتنقات حقي ومشالوا، ودار يكفي الباب بتاع الدكان الا ولد بتاع بوده كده قال انا يا هو شلت ماما ده في مكتب حقكم، ماما ده دفع لكم قروش، ترجع حاجات ماما ده. يلا مرات معامله بتاع الجنوبين، انا هنا جنوبين يا جماعه، انا جنوبين معامله حقهم ما هنا جنوبين، يعني زي انا هنا اجانب. بالعكس هم يعني بخد بال لاجانب اكتر مننا. وانا كون مره مسكين، يعني ممكن بزنس حقي موصل $5000 ذاته، ممكن انا اجي فتفت في 200 اي بيقولوا شنو في $1000 في $2000، ده ما بزنس انت بيتشارج فوق قروش كتير. حاجه تاني انا ما فاهم، انا قبل 4 شهر جاني ناس ريفينيو، قال هم ناس ريفينيو قالني كده انا دفعت لهم، وانا حاسه تاني ادوني اللي انا دفعت لهم ده قال بتاع لوكال باميت بعد 3 شهر بنتهي، يعني انا نمشي تاني نجي تاني وتدفعي نفس القروش تاني. يعني في سنه انا بدفع تقريبا زي 3 مرات، انا بدفع 50 50 50 اللي نقول 150، وده كله ناس ريفينيو براو وسيتي كانسل براو. احنا ما فاهمين. الرساله الثانيه احنا نساوين، احنا ناس حساسين جدا، احنا امهات بتاع عيال، احنا نساوين واحنا اخوات بتاع رجال. يعني المفروض يعني احنا كان شفنا محلات زي كامبالا، يعني حكومه ببني محل كبير يلا بخط يعني ايجار المعقول اللي زول بقر يعني بدفع، لكن شوف بحدله بتاع مطر كان جات وشوف نساوين في السوق كيف حاجات كله بيتبلع. انا حاسه القاعده دكان حق ده زنكي، يعني انا عندي جزء من حاجات انا برفعه ماي بيت عشان انا اعرف اي حاجه لو حصل يعني بيجيب لي خساره، انا قاعد نتعب انا برفعه وانا تاني بيجيبوا راجع. طيب في دكاكين في الشارع تيجي تسال دكان في الشارع يقول لك $400 $500. يا جماعه انا بلقى قروش ده وين؟ وانا مره مسكين ده نربى عيالي، انا عندي عيال اخويا العتيم، انا عندي عيال حمياني، يعني ده ادو تغلط حاجه بتاع الجنوبين. انت ما بقعد في بيت، انت براك مع عيالك، انت عندك عيال منو قاعد معك في بيت. عشان كده المفروض لو حكومه بسمه خليهم يعمل لنا يعني طريقه خاص لنا برانا عينك، يعني بيشوف بيزنس ده. لو جينا لكروس بوردر تريد زي ما هنا بيجينا ممبرز بتاع كروس بوردر تريد، تمشي تجيب حاجاتك في جول لاين هنا ده براو ده جرجره،
كن مشكلة أكبر بكون لك مشكلة. عشان كده احنا في مشكلة، لكن احنا ما بنخاف، احنا بنشتغل بنجرجر معهم. مرات فايرين بيقولوا انت ما راجل الادب، انت ما محترم وشنو شنو. مرات كلام اللي هم بيقولوا لك بخليك انت بزعل، انت بقول لهم حاجات تانية، لان انت بتاعن اجنبي بيجي بعمل حاجة هم بيصحي لاجنبي اكتر من انت شنو اسد البلد. عشان كده انه انا رسالة حق لهم معلش، انه عشان احنا بنكون مع الناس سوا. يعني هسه كان شفنا زي ما اخد قال ايست افريكا، يعني نساوين كويسين. عشان كده احنا كمان كان نجرب ده، نساعد اخواننا، نساعد رجالنا، نساعد عيالنا. we want to build a better community of tomorrow. احنا ما نقعد كده، يعني احنا كل مره بنكورك بلد حقنا ده لسه احنا بيبيز. no we are not babies. جانا لو بقى 10 سنه ده بقى سنه رابعه سنه خامس وبقرا وبكتب. عشان كده we are trying at least we need to do something. لكن احنا بنبدا برجعونا ورا. يلا جزء مننا يعني زول بيكون عنده بقولوا شنو فكره you want to upgrade your business but يعني بيقولوا شنو budget الماك بيكون limited. يعني ما عندنا ابواب اللي احنا بنمشي فوقه زي ما اخد قال عشان ودينا we upgrade our businesses. I forgot to mention يعني انا عندي سيوانات. اوكي انا عندي سيوانات، وانا حاليا انا عندي نيه انا داير يعني ازيد على سيوانات حقي ده ديكوريشن. يعني ده بيكون برايفت، انا بكون قاعد في الدكان بيجاني تليفون انا عندي اولاد ودي لهم مسجلوا وشيل جنسيه وكده. يعني انا عندي نيه داير اعمل ديكوريشن زياده لشنو لسيوان ده، لكن وير تو جيت ذيس ماني. يعني انا كان شفت بتاع الدكان حقي بتاع حاجات صغار ده بمعنى انا بقفل الباب ده. هي اللي تقفل الباب لانه النص القروش كله داخل على عشان كده لو بقى في جهه في جنوب السودان اللي بيشوف نساوينا الاندونيا يساعد زي and then even انه sometimes I'm very happy because I'm giving opportunities to people. يعني زول اللي بيتك كي تسيوان حقي وفهم حقي انا قاعد ندفع 30,000 في الشهر. I'm giving opportunity to somebody. I'm paying someone. and then لو سيوان بقى وسخان انا عندي اولاد بيجي بخسلوا لي الدبل بتاع 100 سيت ده بخسلوا لي ب 2000 والصغير ده ب 3000 مراتهم بخسر لي 8 سيوانات. ما اقول انا قاعد ندفع قروش كام يعني. ولو كان انا بقى عندي ديكور بمعنى انا عندي حاجات كتير. عشان كده انه لو حكومه ده ولا دمنو بسمعنا please let them do favor يدينا حاجات so that we upgrade our business. we also give opportunities to other people المسكين at least وبلقى حاجه. اوكي شكرا بيتي. ماما كريستين، نعم كلمتك الاخيره شنو؟ كلمتي الأخيرة مثلا أنا بدي تشجيع حقتي مثلا لأخواتي في البيت مثلا ما دايرين يشتغلوا ديل. يا في شغلات كده مرات ما بشجع. يا أنا بديهم رسالة فعلا حقيقة بجد شغل حق السوق ده بربي عيال، لأنه ده حاجة أنا جربتها واشتغلت فيه ولقد يوم الليلة قاعد فيه. يعني مثال زي قبل انا ذكرت بانه من 2011 لحد 2012 و13 ده يعني بمنظمه كده لحد 2018 راجلي جماد. راجلي مات ده لقاني في شغل ده، وكيت هو مات انا ما اتاثرت لان شغل السوق ده ساعدني كثير. يعني مثلا هو شغل حاجات مثلا جاي اشتغلت قروش حاجاته كان 180 ده ما هي لكن شغل حاجتي حق البيزنس ده ساعدوا عيالي وساعدني كتير. انا بشيل منه ذاته، بشيل من دكوا ده بدي بيت، من بامي ده بدي، من سما ده بشيله. يوم كان دايرين ناكل لحم انا بدين بكره بيجي بدفع لسيدو. يعني السوق ده فعلا زول بقدر بربي عيال. يعني ده كبر حاجتنا بدي لاخواتي الاخرين مثلا ما دايرين يشتغلوا بيشوف نحن ماشيين مرات نحن يعني تلقى زول مرات بيشتغل بيزنس ده مرات تلقاه واسكان يعني لكن ده شغل ما بوكيد عشان تقدر تصلبه نفسك تقدر تجيبه نفسك حاجات ده كله فيه في موقعك. لكن والمشكله حق البيزنس ده انت لازم تكون واسكان وفي تعب عشان تقدر تحصل الشغل بتاع البيزنس فيه صعوبه. صح. هم كلمه يشوفوا للتعب بيصير الناس الرجال وما ديل انا بكليهم يسمع كلامي ديل. انا حاسه قدامكم ده راجل سمعت من 2018 لكن انا بشكر ربنا بشغلي ده البسيط ده يا لسه بقرا فيه وبياكل فيه. انا ذاته بياكل فيه ده حاجه المهم.
يعني كان سلا كان بيجي ناكل وجبه واحد لكن انا بلقاو ومدرسه ده انا بدفعه انا بدفع زر اكثر من زر شغال في حكومه لان ده بقى برنامج في صناديق حقنا بسيط حقنا صاين ده انا ما بلعبه انا تاني بعمل بو راس مالي وتاني بكنت فوق بستني بو رسوم تاع حكومه تاع المدرسه وانا بدفع قبل زول شغال في حكومه ما يدفع يعني دي حاجه واحده انا بشوف يعني في فايده في بزنس من رقمي في تعب لكن في فايده جانا كان بياكل وبلبس وبلقى سفنجه وبلقى حق علاج ما خلاص انت داير شنو في الدنيا ده اتعب عشان تقدر تحصل لحاجات دي رساله حقتي لاخوات ثانيين. شكرا كثير. نمرة 2 مثلا انا عندي ان مثلا للناس مثلا حسي جيني ناس مثلا ده الناس يعمل بالذات مريسه ده معلش ناس كلي عارفيني فيه مثلا في كلام حقتنا بيتكلم لهم ده يا اخوانا ناس كلي يرجع في قدر ناس كلي يرجع في قدر في دوكوا في شنو في طماطم اللي بيشيل في الراس اجور شنو اكل عيالك بحاجات ده ناساين اللي هسه قاعدين بيتبعوا حاجات وفواكه وشنو ده ولا جروز زي حلال من رقمي انت طبعا لكن مريسه ده اخواتي دي هم بيشوف فعلا ده بيزنس لكن قاعد بيدور عيالنا ده حاجه واحد البام الضربه في عيالنا ده يعني في قلبي هناك لو كان ناس بقدر بسمع تعال شيل لك تشت يا امشي انت كمان عندك راس مال تعال اصل اختك يا ذات امشي اوسو كسر زي ابدا بمطعم وبعدك تعالي استري حاجات حاجاتك بتشت امشي بو باذن الله ربنا بيبارك واطلع برا من مريسه لان مريسه يا بيجا ايد لنا بذل عيالنا كان اولاد ولا كان بنات دي حاجه بيرجع لنا بانه نحن امهات درينا ربيهم بطريقه ارجي وارجي زار بيجي بيتاثر معانا في تربيه عيالنا معلش هم كلي عارفين هم لما يجي يسمع كلام ده لكن حاجه ده عنده ضربه مريسه انها قاعدين نسوي لعيال عنده تاثير على العيال بعدين تاثير لعيال. نمره 2 نمره 3 لحكومه حكومه كلي هين لنا بالذات نحن نصاينا هسه شغالين في سوق جوبا هناك ده انا قدامكم ده انا شغال في سوق جوبا في صعوبات كتير بالذات في الدفع في قروش الحكومه مرة سوق ما في يعني سوق ده بيجي تقولوا يعني بموسم سوق بيشتغل بموسم في زمن تاني كده قروزاته كان ما في لحكومه ما هي ما في للشعب سوق حقنا انه بيكون قاعدين ساكي كده بس الا تنوم يعني ما في طريقه يلا حكومه دير يجي هنا دير يشيلوا حقه الناس ما دير يجي عشان يشيلوا محل على المديرين حقته قسم لنا اننا قاعدين اجر منهم ده سوق يا ده ما في ما هي ما في ما هي ده هو بيجي في سوق عشان يشيلوا قدر حقتنا ده يلا بعدين هنا نلموا نجيب بزنس يلا بعدين ندفع لحكومه مترين حقتهم اللي هم ادانا له ده قاعدين اجر منهم ما هي ما في وقدر بيكون قاعد ما في زول بيبيعوا يلا هم بيجي هنا كانوا يقولوا هم دايرين قروش بيجي بلقى نحن بس مسنجرين بس تقولوا جروب في راس الكشف وسائلين صبر في قلوبنا هم قليلين لنا. نمرة 3 هم يعني في جحجحة كتير في السوق أنا بس قاعدين بس أنا مصبورين لأنه ما في بديل إنت كماشين تقدر تشتغل في حكومة ما في زول بقبل في حكومة بذلك ما عندك ظهر وإنت كاللي تلقى مثلا شغل مرات ب2000 ما بيعمل لك أي حاجة إلا عيالك ده كان يمشي كونيو يبيع أكياس لكن هنا أمهات إننا ما دايرين حاجات زي ده أفرض عيال عشان يمشي يبيعوا كيس في كونيو ولا البيت يمشي يشتغل في مطعم بعد شوية كان ما عندي فكرة ذاته حق حركات تانية الكيف بمشي بلقاه هناك لأن ده ظروف يا هم مرقوا ده ظروف وصعوبات يا هم مرقوا من البيت عشان ده يشتغل في مطعم بمشي بلقى باقي صعوبات هناك وبيتمولوا ولا مقصر بزار في البنات. حكومة هو كلي راي في ظروفنا نحن الأمهات بزار قاعدين بيفرشوا في شوارع وقاعدين في سوق قاعدين أجر محلات منهم ده هو كلي هن لنا ما ملنا بكل ما بس نحن قاعدنا حبة كده قال قوموا أنا بس بنمشي ناكل هناك قوموا محل ده حق زول محل ده حق فلان محل ده حق كده أنا هنا بنربي عيال ده كيف بزن هنا الأطامة دي أو تمشي وين ذاته بنمشي وين وشغل ما في عيال ده ما بطلع. حكومة كلمة ينسب بأنه نحن زادوا قاعدين نجيب معه نحن أمهات أنا قاعدين نجيب مع حكومة شديد ممكن يسأل قال لي أنا قاعدين نجيب معه كيف
إيال ده كما وقفنا ماتي ابنا بمطر بشمس ببرد بشنو عشان نجي نسجل في سوق ونلقى حبة حاجة عشان نلقى عشان يمشي مدرسة ما إيال ده بفشلوا